levels of food insecurity. Meanwhile, the health system is fragile at best. Lack of funding could see a further 771 health centers close and nearly 7 million people denied access to life-saving care. Women and girls face enormous risks, including gender-based violence. Madam President, despite an operating environment beset by multiple risks and serious challenges, humanitarian operations continue to forge ahead and humanitarians remain committed and engaged. For the first 3 months of this year, a little over 4 million people a month on average received life-saving humanitarian assistance. 4.7 million people received regular emergency food assistance, and nearly 90,000 people received agriculture and fisheries support. In addition, 262,000 young children and pregnant and breastfeeding women were treated for moderate acute malnutrition. A further 77,000 children were treated for severe acute malnutrition, and more than 51,000 women received assistance from skilled personnel while delivering their babies. Within a fragile health system, 2.4 million outpatient consultations were provided in IDP and host communities, while the response to cholera continues to build on work undertaken in 2024, including through support to hospitals and diarrhea treatment centers, training of healthcare workers, and distribution of diagnostic kits. Humanitarians are clearly doing their best, but our response is constrained by the lack of funding and falls short of what the people of Yemen need. Madam President, Yemeni communities face multiple crises. Regional challenges and tensions loom large over internal political and security realities. The economy is under extraordinary pressure, and the climate crisis is making people across the country even more vulnerable. Ultimately, life-saving humanitarian assistance, though vital for community survival right now, will not be enough. There needs to be a commitment to scaling up long-term development assistance to prevent communities from sliding into more acute levels of humanitarian needs, while also ensuring access to essential services and generating economic and livelihood opportunities. Madam President, I conclude with 3 asks for this Council. Take the lead of the senior officers meeting in May and follow up with scaled-up, flexible funding based on needs to sustain our aid operation. Take real action to see that UN and other detained colleagues are released. Maintain your unified support for efforts towards lasting peace. Thank you. I thank Ms. Masuya for her briefing. I now give the floor to those council members who wish to make statements. I give the floor to the representative of the United Kingdom. Thank you, President. I thank Special Envoy Grunberg and ASG Masuya for their briefing, and I welcome the participation of the Permanent Representative of Yemen in this meeting. I'll make 3 points. First, last Friday marked 1 year since the Houthis' arbitrary detention of personnel from the United Nations, national and international NGOs, civil society organisations, and diplomatic missions. As of today, 23 UN and 5 INGO personnel remain arbitrarily detained. These dedicated humanitarian workers have now been separated from their family and loved ones for over a year, and for some, over 1,000 days. 2025 has also seen the tragic death of a World Food Programme member of staff in Houthi captivity. And yet, these detentions have continued, including the recent detention of journalists and media workers. The Secretary-General's statement on the anniversary of the detentions
and the briefing we've heard today from Special Envoy Grunberg highlight the profound injustice of these detentions. The individuals had dedicated their lives to providing life-saving assistance and support to the people of Yemen. Following a further press statement on the 5th of June, we, as a Security Council, have been unequivocal in condemning these ongoing unlawful detentions and in calling for the immediate and unconditional release of those detained. The UK welcomes the vital work of the United Nations and other partners towards securing their immediate release. Second, President, 19.5 million people are in need of humanitarian assistance, and 4.8 million are internally displaced in Yemen. This dire situation will get worse, with increases in food security and malnutrition projected this year, compounded by disease outbreaks. The funding shortfall, ongoing detentions, and challenging operating space exacerbate these challenges. So we must continue to work together and prioritise our collective response to ensure humanitarian aid reaches those most in need. The United Kingdom recently enrolled in a joint programme with King Salman Humanitarian Aid and Relief Centre, targeting the spread of cholera across Yemen. This programme will provide cholera vaccines and help strengthen local response capacity in the most high-risk and affected communities. Finally, the UK remains committed to achieving lasting peace in Yemen and the broader region. Long-term stability and security in Yemen can only be achieved by a UN-led, inclusive political settlement, and we continue to support Special Envoy Grunberg in his efforts in this regard. I thank you. I thank the representative of the United Kingdom for his statement, and I now give the floor to the representative of Somalia. Thank you, Madam President. I have the honor to deliver this statement on behalf of A3+, namely Algeria, Guyana, Sierra Leone, and my own country, Somalia. We thank today's briefers, Special Envoy Hans Grunberg and Assistant Secretary General, Ms. Joyce Musuya from OCHA, for their insightful updates. We also welcome the participation of the Permanent Representative of Yemen. Madam President, on the security front, the A3+ members expressed deep concern over the fragile and deteriorating security situation in Yemen and the wider region, recalling that international humanitarian law unequivocally prohibits attacks against civilian and civilian objects. The A3+ emphasized the urgent need to prevent the militarization of populated neighborhoods and to protect civilian and civilian infrastructure from harm and destruction. The group reiterates the urgent need for coordinated effort to de-escalate tensions and protect civilians and urge all parties to uphold their obligation under international humanitarian law, including the Fourth Geneva Convention and customary principles, and to take necessary measures to protect civilian populations in Yemen from further harm. We commend efforts leading to practical actions like reopening roads, resolving local disputes face-to-face, and maintaining active coordination through channels like the Military Coordination Committee established during the 2022 truce. Madam President, A3+ is equally concerned about the rapidly deteriorating humanitarian and health situations in Yemen. The increase in infectious and mortality rates from febrile illnesses, including malaria, dengue fever, and cholera, is particularly troubling. Hundreds of new infections are being reported across several governorates, with the surge in both suspected and confirmed cases compounding an already fragile and overwhelmed healthcare system. The lack of adequate funding, essential medicines, and medical supplies is hindering the government's effort to contain these outbreaks. This health emergency is aggravating existing vulnerabilities and causing a rising rate of fatalities, particularly among women, children,
persons with disabilities, and the elderly. Without immediate international support, the risk of widespread epidemic will increase significantly, threatening the lives of thousands of Yemenis. We join OCHA in urging all donor countries and international organizations to scale up their assistance to the Yemeni people. We also urge the relevant Yemeni authorities to take all necessary measures to facilitate the effective and timely delivery of humanitarian assistance and life-saving aid. A3+ reiterates our firm support for the ongoing efforts of the Special Envoy Hans Grunberg and his team in facilitating Yemeni-led, Yemeni-owned political process based on the agreed terms of reference in accordance with the relevant Security Council resolutions, including Resolution 2216 of 2015. We stress that an inclusive and comprehensive political solution remains the only viable path to achieving lasting peace and stability in Yemen. We also reiterate the Secretary General's call for an immediate and unconditional release of all UN and humanitarian personnel arbitrarily detained in violation of international humanitarian law and impede essential humanitarian efforts. Additionally, we also note with appreciation that the Secretary General's report S/2025/364 on Houthis' attack on commercial vessels in the Red Sea indicates no new incidents since its previous report. The A3+ firmly maintains that securing an immediate and permanent ceasefire in Gaza is critical toward a lasting peace throughout the region. We also stress the need to halt any actions that risk fueling the conflict in Yemen, which threatens to reverse hard-won gains and deepen humanitarian crisis. In conclusion, the A3+ stands in solidarity with the Yemeni people in their quest for peace, security, and dignity. We call on all parties to demonstrate a genuine commitment to a dialogue and for the Council to remain united in support of the Yemeni sovereignty, territorial integrity, independence, and stability. We remain fully supportive of the efforts of the Special Envoy, Mr. Grunberg, and recognize the continued contribution of the regional actors, particularly Saudi Arabia and Oman, in facilitating a constructive engagement. I thank you. I thank the representative of Somalia for his statement, and I give the floor now to the representative of the Republic of Korea. Thank you, Madam President. I'd like to express my appreciation to Special Envoy Hans Grundberg and OCHA ASG Joyce Msuya for their briefings. I also warmly welcome the participation of Yemen's representative in today's meeting. Today, I'd like to share the following points. First, we urge the Houthis to permanently cease all hostile acts that undermine peace in Yemen and threaten the security of the Red Sea and the larger region. Despite the decline in Houthi attacks on commercial vessels, maritime traffic through the Red Sea and the Suez Canal remains approximately 60% below pre-Gaza crisis level, underscoring the ongoing threat to global commerce, in Yemen. Note with concern Israel's retaliatory naval strike on the Hodeidah port 2 days ago. We reiterate our call our call for all parties to fully respect international humanitarian law under all circumstances and protect civilians and civilian infrastructure. Second, we stand in solidarity with other Council members in demanding the immediate and unconditional release of all detainees, including UN, NGOs, civil society, and diplomatic personnel. This month marks 1 year since the wave of arbitrary detentions by the Houthis began. 1 year is already too long.
let us be clear. The prolonged and systematic detention of humanitarian and UN personnel is not only a depressing and self-harming moral failure, it also constitutes a violation of international humanitarian law. The safety of humanitarian workers and their access to civilians must be guaranteed, as emphasized by Security Council Resolution 2730. In this regard, we commend and encourage the continued efforts of the Special Envoy and the UN agencies through all possible channels to secure their immediate release. Third, the Security Council's arms embargo must be fully implemented as originally designed. The recent pattern of Houthi attacks leaves no doubt that ongoing violations are directly fueling instability in both Yemen and the broader region. In this context, we cannot stress enough the urgent need to appoint the panel of experts, arms experts, without further delay. This role is indispensable for monitoring compliance and preserving overall credibility of this Council's sanctions regime at a critical juncture. In parallel, the Republic of Korea reaffirms the importance of UNVIM, which plays a vital role in not only enforcing the arms embargo, but also alleviating long-standing humanitarian suffering in Yemen. As such, the international community must pay greater attention to UNVIM to ensure the effectiveness of its crucial operations. Fourth, as ASG Msuya briefed, Yemeni people are facing a complex and deepening crisis marked by malnutrition, food insecurity, and a surge in infectious diseases driving up mortality rates. Given the severe funding shortfalls, we urge the international community to heed the urgent calls from humanitarian actors on the ground for increased support. Lastly, the 2025 World Bank report on Yemen underscores the severe deterioration of public services and the worsening economic conditions. These findings highlight the urgent need for concrete political progress and sustained international engagement to reverse the trajectory of the crisis. To conclude, Madam President, in the midst of the ongoing Gaza crisis and the resulting halt in political progress, the recent reopening of roads between Sana'a and Aden, which connects people from both sides after 7 years of cutoff, offers a glimpse of hope that trust among Yemenis through people-to-people and commercial exchange can be gradually restored. We encourage all parties, especially the Houthis, to build on such momentum through further concrete actions. At the same time, the international community must remain united in its support for a Yemeni-led, Yemeni-owned, and inclusive political transition. I thank you, Madam President. I thank the representative of the Republic of Korea for his statement, and I give the floor now to the representative of the Russian Federation. Госпожа председатель, благодарим спецпосланника генерального секретаря по Йемену Ханса Грюнберга и помощника генсекретаря Джойс Сую за их брифинг. К сожалению, процесс урегулирования в этой стране стопорится как из-за нестабильности в самом Йемене, так и в целом в регионе. Работа над соответствующей дорожной картой началась более 2 лет назад, однако до сих пор так и не привела к конкретному результату. А теперь переговорный процесс по тексту еще и фактически заморожен. На этом фоне, а также принимая во внимание взрывоопасную обстановку на линии соприкосновения противоборствующих йеменских сторон, кратно возрастают риски дальнейшей деградации ситуации и даже перехода к военному противостоянию. Очевидно, что в сложившихся условиях простого поддержания имеющегося уровня посреднических усилий недостаточно. Востребована безотлагательная ревитализация переговорного трека под эгидой ООН и активизация работы со всеми сторонами йеменского конфликта при должном учете их справедливых интересов и сложившихся реалий на земле. Цель
преодоление недоверия, выход на устойчивые, взаимоприемлемые договоренности и скорейший запуск полноценного политпроцесса. Только инклюзивный диалог с охватом полного спектра политсил в стране, включая, разумеется, и движение Ансар-Аллах, способен заложить фундамент для прочного мира в Йемене. В этой связи поддерживаем усилия спецпосланника и призываем его наращивать адресную работу с йеменскими протагонистами, направленную на окончательное оформление положения дорожной карты. Со своей стороны продолжим оказывать в этом вопросе посильную помощь. Госпожа председатель, обстановка в регионе сохраняется напряженной, несмотря на заключенное в начале мая этого года перемирие между США и хуситами в Красном море. Продолжающаяся военная кампания Израиля в секторе Газа и чинимые им препятствия поставкам гумпомощи в анклав по-прежнему являются поводом для антиизраильских действий со стороны движения Ансар-Аллах, считающего неприемлемым использование Западным Иерусалимом гуманитарной блокады в качестве рычага для освобождения остающихся в Газе заложников. Атаки со стороны хуситов на объекты в Израиле, в том числе затрагивающие территорию международного аэропорта имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве, безусловно, являются дестабилизирующим фактором. Но не меньший деструктивный заряд, однако, содержит и непропорциональная реакция Западного Иерусалима, выразившаяся нанесением множественных ударов по территории суверенного Йемена. Последние израильские бомбардировки нанесли совершенно недопустимый ущерб международному аэропорту Саны, где было уничтожено порядка 8 гражданских самолетов, и морскому порту в Ходейде. Очевидно, что подобные силовые меры, независимо от мотивации, не способствуют ничему, кроме дальнейшего подрыва внутриеменской и региональной стабильности. Госпожа председатель, заложниками военной конфронтации в первую очередь оказываются именно простые йеменцы. Угрожающая деградация гуманитарной ситуации в стране – прямое следствие не только многолетнего внутреннего кризиса, но и грубого внешнего вмешательства, сопровождавшегося разрушением гражданской инфраструктуры. В этих условиях растет число нуждающихся в гумсодействии. За последний год оно увеличилось более чем на 1 миллион и превысило 19,5 миллионов человек. В группе риска в первую очередь дети и пожилые люди. В стране бушуют инфекционные заболевания, кори, холера. Остро стоит проблема хронической недофинансированности гуманитарного плана ООН по Йемену. В нынешнем году он бьет антирекорды. Пока собрана лишь 10-я часть необходимых средств. Подобный финансовый дефицит грозит дальнейшим сокращением гуманитарных операций и перебоями в работе критических инфраструктурных объектов, включая медицинские учреждения. Особую озабоченность вызывает до сих пор неразрешенная проблема с задержанными в Йемене местными сотрудниками структур ООН, гуманитарных и других организаций. Речь идет не только о нарушении закрепленных в международном праве привилегий и иммунитетов гумработников, но и угрозе стабильности гуманитарных операций в стране. Совет Безопасности уже неоднократно направлял недвусмысленные сигналы о недопустимости подобных действий, к которым Россия, как один из его постоянных членов, последовательно присоединяется. В то же время считаем важным при решении данной проблемы отдавать приоритет механизмам тихой дипломатии, которые те, кто сегодня направляет хуситам грозные сигналы, приоритизируют в других контекстах. Важно создавать условия для деэскалации, а не потворствовать конфронтации, особенно когда речь идет о столь деликатном вопросе. Приветствуем продолжающийся диалог руководства ООН с хуситами по вопросу освобождения пленников и призываем все заинтересованные стороны поддержать эти усилия. Госпожа председатель, в заключение хотели бы отметить важность деятельности миссии ООН в Ходейде. С момента своего создания миссия последовательно и добросовестно реализует задачи, поставленные перед ней в рамках Стокгольмских соглашений. Речь идет не только о мониторинге соблюдения договоренности по портам Ходейды, Салифа и Расисы, но и о содействии снижению напряженности в одном из ключевых районов, обеспечивающих жизненно важные гуманитарные поставки для населения Йемена. Благодарю вас. I thank the representative of the Russian Federation for his statement, and I give the floor now to the representative of Pakistan.
Thank you, Madam President. We thank Special Envoy Hans Grunberg and Assistant Secretary General Joyce Masuya for their comprehensive briefings. I would also like to welcome the participation of the permanent representative of Yemen in today's meeting. Madam President, long known for its rich history, vibrant culture, and strategic maritime heritage, Yemen today stands shattered by over a decade of unrelenting conflict. The impact of political instability, economic collapse, regional tensions, and an escalating humanitarian crisis continues to exact a devastating toll on the Yemeni people. Madam President, I would like to make 4 specific points. First, we urge all parties to build on the December 2023 roadmap, which offers a credible foundation for sustainable peace. We welcome the regional diplomatic facilitation by Saudi Arabia and Oman and the tireless efforts of Special Envoy Hans Grunberg. His recent engagements in Riyadh and Muscat, involving a wide range of stakeholders, can play a crucial role in sustaining momentum towards a political settlement. As the Special Envoy noted today, the only way forward is through an inclusive political solution, and that time is not on our side. We therefore urge that all efforts be accelerated with the objective of achieving a concrete and tangible progress, culminating in a durable and inclusive Yemeni-owned and Yemeni-led political solution. Secondly, the humanitarian situation in Yemen is dire. More than 18 million people require urgent assistance, with over 4.5 million displaced, many of them on multiple occasions. The risk of famine is acute, with tens of thousands already facing famine-like conditions and millions more experiencing severe food insecurity. Compounding this, the country is facing a dangerous surge in febrile diseases across several governorates. We call on all donors and international organizations to urgently scale up support and respond swiftly and generously to OCHA's urgent appeal. Thirdly, the regional dimensions of the conflict unfortunately continue to escalate. The targeting of civilian infrastructure is indefensible and violates international law. Strikes on seaports and airports and critical energy facilities have also disrupted vital humanitarian operations, thereby deepening the civilian suffering. For a lasting resolution of the regional conflicts, it is also imperative to have an immediate ceasefire in Gaza. We have witnessed the fruits of effective diplomacy and leadership in the successful ceasefire negotiated between the United States and the Houthis. Fourthly, we express a strong condemnation of the continued arbitrary detention of UN personnel, humanitarian workers, and diplomatic staff by the Houthis. Their continued detention is a blatant violation of international law and a serious impediment to humanitarian operations. We reiterate our call for their immediate and unconditional release and for safe, unhindered humanitarian access throughout Yemen. Madam President, the intersecting crises in Yemen demand urgent, coordinated, and sustained international action. It is imperative that this Council speaks with unity and clarity to support the people of Yemen on their path towards peace, dignity, and recovery. Pakistan reaffirms its unwavering support for the brotherly people of Yemen. I thank you. I thank the representative of Pakistan for his statement, and I give the floor now to the representative of Denmark. Thank you, Madam President. At the outset, let me thank Special Envoy Grunberg and Assistant Secretary General Masuya for their informative briefings. This month marks 1 year since the first wave of Houthi detentions of UN staff and humanitarian personnel. We firmly condemn these unlawful acts and reiterate our demand for their immediate and unconditional release. We are deeply troubled by the Houthis' obstruction of the humanitarian community's ability to deliver life-saving aid
at the cost of Yemeni civilians. We were pleased to see this message clearly reflected in the press statement we adopted last week. Madam President, as the conflict in Yemen drags on, the humanitarian impact grows more severe and the prospects for economic recovery grow more distant. As highlighted by the World Bank, Yemen now ranks as the third poorest country in the world. And as reported yesterday, food insecurity is soaring, with half of the population in government-controlled areas facing crisis and above levels of food insecurity, according to the latest IPC analysis. Over the past year, a combination of high inflation and currency depreciation has pushed the vast majority of Yemenis into poverty. With reductions in donor funding on the horizon, this situation is likely to deteriorate. As always, the most vulnerable suffer the gravest impact. Sustained efforts to improve the Yemeni economy are needed, along with humanitarian funding to meet the needs of the most vulnerable. Without this, more children will go to bed hungry, health facilities will cease operating, and more lives will be put at risk. Denmark will continue to do our part, as we have done for the past 10 years, providing more than $200 million in total to the humanitarian response. Madam President, Denmark firmly condemns the Houthis' continued indiscriminate attacks against Israel. These actions are unacceptable and only serve to further destabilize an already volatile security situation in the region. We urge all parties to uphold their obligations under international humanitarian law. More must be done to effectively contain the destructive capabilities of the Houthis. We are particularly concerned by the reports of growing ties between the Houthis and Al-Shabaab and urge the relevant panels of experts to look into this. We must remain focused on effectively curbing illegal arms flows to the Houthis, and to this end, UNRWA must be strengthened to enhance its efficiency in enforcing the arms embargo. De-escalation in the Red Sea and in the wider region is crucial to restore maritime security and to bring Yemen back on a path towards peace. Third and finally, Madam President, Denmark extends its sincere gratitude to Special Envoy Grunberg for his tireless efforts and unwavering dedication to keeping the political process alive. We appreciate that he seized the momentum from the cessation of hostilities between the US and the Houthis to re-engage the parties through meetings in Muscat and Riyadh. And we urge all parties to continue their engagement with the Special Envoy in good faith, to deliver on their earlier commitments for a nationwide ceasefire, economic measures, and a comprehensive political process. Ultimately, only dialogue and genuine commitment by the parties will lead to real progress on the ground and real results for the people of Yemen. We call on all parties to engage to forge lasting peace in Yemen, unlock vital economic recovery, and alleviate the profound humanitarian suffering inflicted on the Yemeni people for far too long. Thank you. I thank the representative of Denmark for her statement, and I give the floor now to the representative of Panama. Gracias, señora Presidente. Panamá expresa su gratitud a la presidencia de este Consejo por convocar esta reunión, al enviado especial del Secretario General para Yemen, Hans Grunberg, y a la Subsecretaria General de Asuntos Humanitarios y Coordinadora Adjunta del Socorro de Emergencia, Joyce Msuya, por sus valiosos aportes en estas intervenciones, así como por su constante y destacado trabajo. La magnitud de la crisis humanitaria en Yemen es alarmante. Actualmente, la mitad de los niños yemeníes, alrededor de 2.3 millones, sufre desnutrición y 600.000 de ellos padecen desnutrición aguda grave. Esta gravísima situación también afecta a 1.4 millones de mujeres embarazadas y lactantes, y se estima que 9.6 millones de mujeres y niñas necesitan urgentemente asistencia humanitaria. A esto se suma que Yemen ha registrado más de un tercio de los casos mundiales de población socava los esfuerzos de mediación tanto regionales como internacionales. Estas acciones
no solo agravan el sufrimiento humanitario, sino que también incrementan el número de personas desplazadas, de las cuales el 80% son mujeres, niños y niñas. Rechazamos toda acción unilateral que pueda amenazar la estabilidad regional, intensificar el conflicto o entorpecer los esfuerzos destinados a garantizar la seguridad y el bienestar de la población. En este contexto, recordamos a todas las partes del conflicto su obligación de respetar el derecho internacional humanitario, con especial énfasis en la protección de la infraestructura civil. Es inaceptable que a un año de la detención arbitraria de trabajadores de las Naciones Unidas, organizaciones humanitarias internacionales y locales, misiones diplomáticas y representantes de la sociedad civil por parte de los hutíes, más de 2 docenas de funcionarios de la ONU permanezcan detenidos ilegalmente. Estas personas estaban cumpliendo con su labor humanitaria, brindando apoyo a quienes más lo necesitan, personas sin acceso a alimentos, refugio y atención médica básica. Estos actos constituyen una grave violación del derecho internacional, así como un ataque directo a los principios fundamentales del derecho internacional humanitario y a los valores esenciales de la dignidad humana. La instrumentalización de estas detenciones socava gravemente los esfuerzos para hacer llegar ayuda humanitaria a la población yemení que la necesita con urgencia. Mantenemos nuestra más enérgica condena y hacemos un llamado urgente a la liberación inmediata e incondicional de todo el personal detenido de forma tan arbitraria. Asimismo, observamos con profunda preocupación la represión y excesivo uso de la fuerza ejercido contra las mujeres que durante las últimas semanas se han manifestado pacíficamente para denunciar el severo deterioro de los servicios básicos como el acceso al agua, el servicio eléctrico y la atención médica. Estas manifestaciones ponen de relieve la urgente necesidad de soluciones humanitarias efectivas que atiendan las demandas legítimas de la población. Apoyamos los esfuerzos diplomáticos para reducir las tensiones en la región y reiteramos nuestro apoyo a los esfuerzos del enviado especial de las Naciones Unidas para el Yemen para asegurar una solución sostenible al conflicto, la cual incluya la participación significativa de las mujeres, mecanismos de rendición de cuentas y de justicia transicional. Por ello, continuaremos promoviendo y respaldando un proceso que coloque en el centro la participación, la dignidad, la seguridad y el liderazgo de las mujeres y niñas yemeníes, reafirmando nuestra convicción de que el diálogo es la única vía para alcanzar una solución política sostenible, liderada por los propios yemeníes, que garantice estabilidad y seguridad duradera en Yemen. Como ha señalado el enviado especial, es urgente abordar el creciente deterioro económico que impacta gravemente la vida cotidiana de millones de yemeníes, ya que la estabilidad económica es fundamental para lograr cualquier progreso político duradero. En este contexto, insistimos en que se debe continuar reforzando los esfuerzos para alcanzar y consolidar un alto al fuego nacional que todas las partes respeten y mantengan, tal como se comprometieron a hacer en diciembre de 2023. Señora Presidente, la consolidación de un alto al fuego creíble y verificable es una condición indispensable para abrir el camino hacia una paz justa y duradera en Yemen y requiere el compromiso sostenido de todas las partes, así como el respaldo activo de la comunidad internacional. Muchas gracias. I thank the representative of Panama for his statement, and I give the floor to the representative of Slovenia. Thank you, Madam President. Special Envoy Grunberg and Assistant Secretary Msuya, thank you very much for the briefing. We reiterate our full support for your unwavering efforts. We also welcome the representative of Yemen to the meeting. Madam President, as others have acknowledged, last week marked a sobering anniversary. 1 year since the wave of arbitrary detentions by the Houthis of personnel from the UN, NGOs, civil society and diplomatic missions. A wave of detentions which are not only unjustifiable, but which intensify an already horrifying humanitarian landscape in Yemen. Simply put, needs are high
and now it is even harder to meet them. 1 year on, far too many remain in detention. This has been condemned in the strongest terms by the Council, as have the further detentions and tragic death in captivity of a WFP staff member earlier this year. Slovenia calls for a full investigation into his death and for all detained personnel to be immediately released. To respond to Yemen's deepening humanitarian crisis, we welcome the recently convened senior officials meeting in Brussels, where the European Union pledged 80 million euros in funding for 2025. Slovenia has committed additional funding to support the efforts of the ICRC in Yemen. We urge new and existing donors to step up to address our collective humanitarian responsibility and to maintain life-saving and life-sustaining programming. And we once again commend humanitarians for their commitment to staying and delivering. We furthermore call for the protection of critical civilian infrastructure in Yemen and express our deep concern about continued Houthi attacks against Israeli targets, as well as the latter's retaliatory strikes in Sana'a airport and the Hodeidah ports, critical lifelines for Yemeni civilians, which could potentially have dire humanitarian consequences and represent a dangerous escalation. We once again urge all parties to exercise the utmost restraint. Madam President, in spite of this complex and intolerable environment, time and time again we witness the remarkable resilience of the Yemeni people. We welcome the recent opening of a key road in Yemen connecting Aden and Sana'a, hopefully bringing some relief to locals and facilitating easier movement of people and goods. This development demonstrates the role of local grassroots engagement and shows what can be achieved through compromise and dialogue. It is clear that after 10 years of war, the people of Yemen yearn for normality, for functioning infrastructure, for reliable services, for the restoration of livelihoods. In their quest, Yemenis, including Yemeni women, should be afforded every freedom to exercise their legitimate rights. This includes the right to freedom of expression and peaceful assembly. And we urge all authorities to ensure that the rights of Yemenis are upheld. Madam President, I will conclude by once again calling for reinvigorated discussions on a nationwide ceasefire in an inclusive UN-led peace process centered on the needs and aspirations of the Yemeni people. In particular, we reflect today on the situation of Yemeni children, whose plight was outlined in stark terms in the recently published report of the Secretary General on Children and Armed Conflict in Yemen and by USG Fletcher last month. All parties in Yemen have signed commitments to end and prevent grave violations against children, which is welcome. However, action plans and roadmaps should not remain words on paper, but be fully implemented by the parties. Furthermore, the resumption of an inclusive peace process must include child protection commitments. Ultimately, durable peace is the best way to ensure a brighter future for Yemen and its children. I thank you. I thank the representative of Slovenia for her statement, and I give the floor now to the representative of the United States. Thank you, Madam President. And thank you, Special Envoy Hans Grunberg and Assistant Secretary General Joyce Msuya for your briefings. I'd also like to welcome the permanent representative of the Republic of Yemen. Madam President, colleagues, there have not been any ceasefire violations since the United States successfully defended freedom of navigation in the Red Sea and surrounding waterways. However, the Houthis continue to threaten regional peace and stability and the well-being of the Yemeni people. The Houthis bear overwhelming responsibility for the deterioration in the well-being and safety of the Yemeni people. The Houthis terrorize their fellow Yemenis, impede the work of humanitarian organizations, and take advantage of innocent civilians through predatory commercial and financial practices. They profiteer from petroleum imports
and harass civil society members who dare speak out against them. As we have heard in the briefings, last week marked the one-year anniversary of the Houthis' unjust detention of a large number of staff of the UN, NGOs, and diplomatic missions. This includes staff of the U.S. mission. The Houthis forced detainees to confess to false charges of espionage in a series of propaganda videos released last summer. The specter of bogus trials and death sentences hangs over them. The United States calls on the Houthis to immediately and unconditionally release all of those detained by the Houthis. President, terrorist acts conducted by the Houthis extend throughout the region. On an almost daily basis over the past weeks, the Houthis have launched missile attacks against Israel, including Ben Gurion Airport. These attacks targeting civilians are accompanied by threats to impose an air blockade and a naval blockade against Israel's Haifa port. Israel has the right to defend itself. We stand with Israel against Iranian-backed terrorist groups, including the Houthis. President, the Houthis would not be able to conduct such attacks without Iran's assistance. Iran's defiance of the UN arms embargo enables the Houthis to threaten Israel, Gulf partners, and the wider region. This Council must not tolerate Iran's repeated violations of its resolutions. The United States also sees evidence that the Houthis are acquiring China-origin dual-use components and imagery from sources such as the Changguang Satellite Technology Company Limited. This company is directly financed by provincial and central authorities, derives most of its revenue from sales to the People's Liberation Army, and has the direct backing of senior leadership of the Communist Party of China. The Houthis are also deepening their relationship with al-Shabaab. This relationship should be examined, investigated, and reported on by both the Yemen and al-Shabaab panels of experts. Colleagues, a critical tool in preventing arms from reaching the Houthis is the UN verification and inspection mechanism. In fact, last month, UNVIM increased its screening and successfully interdicted 4 shipping containers of illicit materials bound for Houthi-controlled ports. This interdiction clearly demonstrates the effectiveness of this mechanism. We all need to continue supporting its operations and ensure 100% screening. To that point, we again urge member states to donate directly to UNVIM, and as we have pointed out, it needs only $11 million per year to operate at full capacity. Member states should also provide the naval assets necessary to ensure interdiction of ships not verified by UNVIM. The United States reminds member states that UNVIM clearance does not exonerate vessels from consequences arising from the U.S. designation of the Houthis as a foreign terrorist organization. Knowingly providing material support or resources to an FTO is a violation of U.S. law. President, the United States is vigorously pursuing all possible sanctions against relevant individuals and entities in order to deprive the Houthis of the resources that sustain their terrorist network. I thank you. I thank the representative of the United States for her statement, and I give the floor to the representative of France. Merci Madame la Présidente. Je voudrais tout d'abord remercier l'envoyé spécial du secrétaire général, M. Hans Kronberg, pour son intervention, ainsi que la coordinatrice adjointe pour les affaires humanitaires et la réponse d'urgence, Mme Joyce Msuya, pour ses propres remarques. Je salue la présence parmi nous du représentant permanent du Yémen. Madame la Présidente, la France se félicite que le Conseil de sécurité se soit exprimé pour exiger la libération immédiate de tous les personnels détenus arbitrairement par les Houthis depuis plus d'1 an. La France réitère sa condamnation de ces détentions arbitraires. Nous exigeons
que la lumière soit enfin faite sur la mort en détention inacceptable d'un employé du Programme alimentaire mondial plus tôt cette année. Le Conseil de sécurité doit exiger des Houthis qu'ils lèvent leurs entraves à l'accès humanitaire et cessent leurs violations répétées des droits de l'homme dans les zones sous leur contrôle. Les plus vulnérables, en particulier les femmes et les enfants, en sont les premières victimes. Les organisations humanitaires, y compris les Nations Unies, doivent pouvoir opérer en toute sécurité partout où la population en a besoin. La France appelle toutes les parties à assurer la protection des infrastructures et des populations civiles, conformément à leurs obligations en vertu du droit international humanitaire. Madame la Présidente, la France condamne avec la plus grande fermeté les récentes attaques Houthis contre Israël. Ces attaques sont inacceptables et elles menacent la sécurité régionale. Les Houthis, soutenus par l'Iran, doivent cesser leurs actions déstabilisatrices au Yémen, en mer Rouge et plus largement au Moyen-Orient. Ce Conseil doit pouvoir les condamner d'une seule voix et sans ambiguïté. Nous prenons note de l'absence constatée par le secrétaire général des Nations Unies de nouvel incident en mer Rouge. Toutefois, les Houthis doivent cesser durablement de perturber le trafic maritime en mer Rouge. La France poursuivra son engagement dans le cadre de l'opération défensive de PSDC de l'Union européenne et UASPIDES afin de protéger la sûreté maritime et la liberté de navigation, en conformité avec le droit international et en lien avec nos partenaires. Madame la Présidente, seule une solution politique inclusive mettra fin au conflit au Yémen. La France soutient les efforts de l'envoyé spécial pour relancer un processus politique inter-yéménite et progresser sur la définition d'une feuille de route politique, économique et sécuritaire. Ce processus politique devra être inclusif et permettre la participation des femmes et des jeunes yéménites. La France réaffirme à nouveau son attachement à la stabilité du Yémen et à la sécurité régionale. Je vous remercie. I thank the representative of France for his statement, and I now give the floor to the representative of Greece. Thank you, Madam President. I would also like to thank Special Envoy Hans Grunberg and Assistant Secretary General Joyce Msuya for their, as always, very informative briefings today. I also welcome the participation of the Permanent Representative of Yemen in our meeting. I would like to make 3 points. First, this month marks 1 year since the first wave of unlawful and arbitrary detentions of diplomatic staff, UN and NGO personnel, and humanitarian workers by the Houthis in June 2024, followed by a number of similar waves of prolonged detentions. We reiterate in the strongest possible terms a call for the immediate and unconditional release of all arbitrarily detained personnel. The tragic death and the Houthi detention of a member of the WFP on February this year remains unanswered. We reiterate our call for the immediate, transparent and thorough investigation of this terrible event. The recent press statement issued by this Council on the 5th of June is a unified and unequivocal message of condemnation of this detention and a strong demand for the immediate release of all detainees. Humanitarian workers face increasing violence and threats to their security. Houthi arbitrary detentions have aggravated the security condition, thus affecting the delivery of humanitarian assistance to a population devastated by dire living conditions. It is of utmost importance that the UN Humanitarian Assistance and Protection Services continue without disruption by reinforcing the funding capacity and adaptability of the Yemen humanitarian needs and response plans for 2025 and identifying priorities for action. We strongly endorse the recent EU decision to contribute 80 million euros in EU humanitarian funding for Yemen in 2025, as announced at the recent 7th Senior Officials Humanitarian Meeting, which took place in Brussels. We also echo the recent call of 116 UN agencies and international national NGOs operating in Yemen for urgent and collective action. Second, the security situation in the Red Sea region remains fragile. The threat of Houthis' aggressiveness is still present, thus sustaining a constant risk to freedom of navigation and maritime security in the region. Consequently, merchant and commercial vessels continue to divert through alternative maritime shipping corridors, making the Red Sea region as one of the most disrupted maritime trade routes globally. Greece remains committed to safeguarding maritime security and freedom of navigation in the region of the Red Sea through the EU naval operation Aspides, with full respect to its defensive posture. This instability is further exacerbated by the illegal arms flow and reinforcements of Houthis' capability in terms of weaponry, advanced technology and training,
in violation of the arms embargo regime established by Security Council Resolution 2216. In this context, we underline the importance of appointing with no further delay the fifth member of the 2140 Committee panel of experts with the role of monitoring and assessing the arms flow in the region. This is an essential part of the panel's work. May endanger the safety of residential areas and lead to extended civilian casualty. Third, maritime security in the Red Sea region cannot be attained without a sustainable and long-lasting political solution to the Yemeni conflict. In concluding, Madam President, we reiterate our unwavering support to the SG Special Envoy, Mr. Grunberg, and his persistent efforts to engage all relevant actors to a peace negotiation dialogue through an inclusive Yemeni-led and Yemeni-owned political process under the UN auspices, fully respecting the sovereignty, territorial integrity, and unity of Yemen. Also, women's full and indiscriminate participation to this process remains vital. I thank you. I thank the representative of Greece for his statement, and I give the floor now to the representative of China. 主席，我感谢格伦德伯格特使和姆苏亚助理秘书长的通报，也欢迎也门常驻代表出席今天的会议。我讲几点：第一，一段时间以来，胡塞武装同以色列相互袭击，机场和港口设施受到损毁，紧张事态持续升级。中方对此表示关切，呼吁有关各方保持冷静克制，避免采取加剧紧张局势的行动。红海水域的航道安全应当得到维护，也门的主权、安全和领土完整也应当得到尊重。第二，要坚持通过对话谈判推动也门问题的政治解决。也门冲突双方近日宣布开放有关道路，中方对此表示欢迎，希望双方以此积极进展为契机，相向而行，加强沟通，重建信任，在全国停火、恢复经济等领域积累更多的成果，为推进也门人主导、也门人所有的全面政治进程创造条件。中方支持格伦德伯格特使的斡旋努力，也期待地区国家为此发挥更大的作用。第三，上个星期安理会就有关人员被胡塞武装扣押1周年发表主席新闻谈话，中方鼓励各方加强接触，尽快推动所有被扣押人员获释。根据世行的报告，也门人道局势严峻，预计今年的经济将进一步萎缩。我们呼吁国际社会，特别是传统捐助方，加大对也门的人道和发展援助，为联合国在也门行动提供充足的资金保障。第四，解决也门和红海问题需要有关各方的共同努力，也需要有利的地区环境。加沙冲突已持续600多天，5.5万多巴勒斯坦人被夺去生命，200多万加沙民众深陷前所未有的人造灾难。国际社会应将平息加沙战火、缓解人道灾难作为首要任务，推动地区局势降温。我们愿与国际社会一道，继续为此做出不懈努力。主席，美国代表刚才在发言中对中方的指责纯属是无稽之谈。美方所称的中国公司已经公开对外发声，指出美方的指责完全是恶意诋毁。该公司与伊朗及胡塞武装没有任何业务往来。主席，正如包括中国在内的许多国家指出的那样，当前红海的紧张局势与加沙冲突有密切关系。没有加沙的永久停火，红海的动荡就难以真正的停息。而站在国际社会的对立面，7次在安理会内滥用否决权，
阻挠安理会为早日平息加沙乱局、拯救加沙民众于水火的，正是美国。在这种情况下，美国有什么资格动辄对他国来甩锅推责？主席，今天下午，联合国将召开紧急特别联大，再次审议巴勒斯坦问题。届时还将表决一份决议草案。让我们大家都来看一看美国今天下午的表现，来看一看美国是不是真如他们自己所说的那样，具有建设性、负责任。谢谢。I thank the representative of China for his statement, and I now give the floor to the representative of Yemen. اسمح لي السيد الرئيس أن أجدد التهنئة لكم ولبلدكم الصديق غيانا على رئاستها الموفقة لأعمال هذا المجلس لهذا الشهر، وأشكر سلفكم المندوب الدائم لليونان ولبلده الصديق على رئاسته الموفقة لأعمال هذا المجلس في الشهر الماضي. أشكر السيد هانس غرينبرغ والسيدة جويس موسيا على إحاطتهما. سيد الرئيس، منذ أكثر من 10 سنوات ما يزال شعبنا اليمني العزيز والصابر يواجه أزمات متراكمة في معيشته وحياته، ويتحمل أعباء ثقيلة بسبب الحرب التي شنتها الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، والتي دمرت مؤسسات الدولة وفرص عيش اليمنيين، مخلفة واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم. وعلى مدى السنوات الماضية من حربها ضد اليمنيين، رسخت هذه الميليشيات القناعة بأنها ليست مشروع سلام وليست مجرد خطر مؤقت وعابر، وإنما تشكل تهديدا دائما للسلم والأمن الإقليمي والدولي، وخطرا بنيويا على اليمن والمنطقة وممرات الملاحة الدولية البحرية، حيث إن عمليات اختطاف السفن وزراعة الألغام البحرية والغرصنة في البحر الأحمر لم تبدأ في عام 2023، بل كانت نهجا حوثيا متكررا منذ سنوات حتى في ذروة الهدن والمفاوضات. ونستبعد أن تكون لدى الميليشيات الحوثية وداعميها أي نوايا جادة لتغيير سلوكها التخريبي، وأي استجابة من جانبها لجهود التهدئة ليست سوى محاولة مكشوفة للمراوغة والخداع بهدف الاحتفاظ بمصادر قوتها وإعادة التموضع والعودة إلى مربع الحرب وتصعيد نهجها العدواني. ويجدد مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية الالتزام بنهج السلام والترحيب بالجهود التي يبذلها الأشقاء والأصدقاء الرامية إلى تحقيق السلام والانفتاح على كافة المبادرات لإنهاء هذا الصراع. وستظل أيدينا ممدودة للسلام من منطلق إيماننا أن الحل السياسي هو الخيار الأمثل لمصلحة اليمنيين ومصلحة الأقليم والعالم، ونتطلع إلى ذلك السلام الحقيقي والمستدام القائم على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وفي مقدمتها القرار مجلس الأمن 2216 الذي يمثل خارطة طريق مثلى للحل الشامل للأزمة اليمنية. السلام الذي يلبي تطلعات شعبنا اليمني في الاستقرار والتنمية والكرامة واستعادة مؤسسات الدولة القائمة على حكم القانون والعدالة والمواطنة المتساوية وسيادة الشعب. ومن المؤسف أن كل المحاولات التي بذلتها الحكومة اليمنية وكل الجهود الإقليمية والدولية وجهود الأمم المتحدة لإنهاء هذه الأزمة لم يكتب لها النجاح بسبب رفض وتعنت الميليشيات الحوثية. فقد فشلت كل هذه الجهود على الرغم من موافقة وترحيب مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية بكل مبادرات السلام، بما فيها خارطة الطريق التي تبناها الأشقاء في المملكة العربية السعودية. واستمرت هذه الميليشيات في تنفيذ هجماتها على المنشآت النفطية
واستهداف المدنيين والأحياء السكنية والتحشيد العسكري على مختلف الجبهات، وأضرت مغامراتها بمصالح الشعب اليمني ومكتسباته، وقادت إلى استدعاء الضربات الجوية والعدوان الإسرائيلي، وتسببت في تدمير البنى التحتية من موانئ ومحطات كهرباء ومطارات، بما في ذلك تدمير 4 طائرات تابعة لشركة الخطوط الجوية اليمنية بعد اختطاف تلك الطائرات والإصرار على استمرار احتجازها في مطار صنعاء رغم أن القصف الإسرائيلي كان متوقعا. ولا تزال الميليشيات الحوثية مستمرة في مغامراتها الطائشة نحو مزيد من الخراب والدمار لمقدرات الشعب اليمني. والطريق الذي تم فتحه كما أشار المبعوث الخاص والسيدة جوسية هو يربط بين صنعاء وعدن، وجاء فتح هذا الطريق بمبادرة من قبل الحكومة اليمنية للتخفيف من المعاناة الإنسانية عن شعبنا اليمني بعد أن أدت مغامرات الميليشيات الحوثية إلى تدمير المطارات والموانئ، ولم يجد شعبنا اليمني في مناطق سيطرة هذه الميليشيات أي منافذ للتنقل أو السفر. لقد فشلت كل جهود السلام حتى يومنا هذا، وستفشل أي جهود مماثلة مستقبلا في ظل عدم وجود شريك حقيقي للسلام، ولأن هذه الجماعة لا تؤمن بالسلام ولا تعترف بالدولة ولا بالقانون، فهي جماعة عقائدية مسلحة تتبنى أفكار ومفاهيم الولاية والحق الإلهي في حكم البشر، وترفض الاعتراف بأي صيغة للدولة المدنية أو المواطنة المتساوية، ولا تؤمن بالحقوق والحريات المدنية، ولا تعترف بالشراكة السياسية. أن استقرار اليمن يمثل ضمانة حقيقية لاستقرار المنطقة والعالم، وندعو المجتمع الدولي وكل الأشقاء والأصدقاء إلى دعم الحكومة اليمنية في استعادة مؤسسات الدولة وبسط سلطاتها على كامل التراب اليمني لإنهاء هذا الصراع وإصلاح الأوضاع وتجفيف مصادر الإرهاب والفوضى، إذ لا تنمية في ظل العنف والصراع، ولا اقتصاد أو سلام مستدام في ظل الابتزاز المسلح. السيد الرئيس، تواصل الحكومة اليمنية العمل على مسار برنامج الإصلاحات الاقتصادية والإدارية والمالية، والتزامها بالمسارات الخمسة المتمثلة في تحقيق السلام وإنهاء الانقلاب والحفاظ على المركز القانوني للدولة ومكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة والإصلاح المالي والإداري وتنمية الموارد الاقتصادية والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية، وتؤكد التزامها بتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع جميع الشركاء والمانحين وأهمية التعاون والتنسيق لتحقيق الأهداف المشتركة لتجاوز التحديات الراهنة التي أثرت بشكل مباشر على قدرة الحكومة على توفير الخدمات الأساسية للمواطنين وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة. وتؤكد للشركاء الإقليميين والدوليين إن دعم الحكومة إن دعم الحكومة اليمنية هو استثمار في الأمن والسلم الإقليمي والدولي، ونؤمن أن تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن هو جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار المنطقة والعالم. وندعو كل الأشقاء والأصدقاء والمنظمات الدولية المانحة إلى دعم جهود الحكومة اليمنية لتتمكن من تقديم الخدمات الأساسية والوفاء بالتزاماتها الحتمية وتعزيز التعافي والاستقرار الاقتصادي، كون ذلك الدعم يصب في نطاق جهود المجتمع الدولي والإقليمي لتحقيق السلام واستعادة الأمن والاستقرار في اليمن. وفي هذا الإطار نتقدم بالشكر وعظيم الامتنان للأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة على دعمهما للشعب اليمني وحكومته وتدخلاتهم التنموية والإنسانية المستمرة في هذه الظروف الاستثنائية والحرجة. السيد الرئيس، لقد تحولت المناطق تحت سيطرة الميليشيات الحوثية إلى ساحات للقمع والإرهاب
وممارسة أبشع الجرائم والانتهاكات بحق أبناء شعبنا اليمني من قتل واختطاف واعتقالات تعسفية بحق المدنيين، وممارسة شتى أشكال التعذيب الجسدي والنفسي نتيجة انتماءاتهم السياسية والفكرية التي تتعارض مع توجهات هذه الميليشيات، ولانتزاع اعترافات بتهم ملفقة. كما تستمر هذه الميليشيات في ممارساتها القمعية الممنهجة ضد حرية التعبير وحرية الإعلام وابتزاز المواطنين وفرض الجبايات ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال في أكبر عملية تجنيد يشهدها عصرنا، والزج بهم في جبهات القتال في جبهات الموت، ضاربة بعرض الحائط بكل القيم الدينية والإنسانية والأخلاقية. بالإضافة إلى ذلك تقوم هذه الميليشيات بخزن وتكديس الأسلحة والمتفجرات في قلب المناطق المأهولة بالسكان ووسط منازل الأبرياء في انتهاك صارخ لكل الأعراف والقوانين الدولية. وآخر هذه الجرائم انفجار مخزن أسلحة تابع للميليشيات في حي سكني في مديرية بني حشيش في صنعاء صباح يوم 22 مايو، والذي أسفر عن مقتل 60 مدنيا معظمهم من النساء والأطفال وإصابة العشرات. وكذلك انفجار آخر في 30 مايو في مخازن الأسلحة الثقيلة والصواريخ في تعز أسفر عن قتل وإصابة العشرات من المدنيين. السيد الرئيس، بعد مرور عام على الاحتجازات التعسفية من قبل الميليشيات الحوثية لموظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية غير الحكومية العاملة في اليمن ومنظمات المجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية، تعبر الحكومة اليمنية عن بالغ قلقها إزاء استمرار هذه الاحتجازات وأثرها على جهود تخفيف المعاناة الإنسانية للشعب اليمني وعلى بيئة عمل مجتمع العمل الإنساني في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية. وندعو المجتمع الدولي وهذا المجلس الموقر إلى ممارسة أقصى درجات الضغط على هذه الميليشيات لاحترام القانون الدولي الإنساني واتخاذ إجراءات صارمة لوقف هذه الانتهاكات والأفراج الفوري دون قيد أو شرط عن كافة المختطفين والمحتجزين. كما نجدد دعوتنا لاتخاذ خطوات جادة لنقل مقرات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية العاملة في اليمن إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان حماية العاملين في المجال الإنساني والتنموي وتوفير بيئة عمل آمنة. السيد الرئيس، ختاما، وفي ضوء الصورة القاتمة للوضع الإنساني الراهن وفي ظل استمرار توقف تصدير النفط بسبب الهجمات الحوثية على المنشآت النفطية، أدى تراجع التمويل للعمليات الإنسانية في اليمن إلى آثار كارثية على شتى القطاعات، لا سيما القطاع الصحي الذي تضرر وبشكل كبير، كما يتجلى ذلك من تفشي الأمراض الوبائية والحميات مؤخرا في عدد من المحافظات. ونجدد الدعوة لجميع الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية المانحة لدعم خطة الاستجابة الإنسانية بالشكل الذي يفي بحجم الاحتياجات الإنسانية القائمة في مختلف القطاعات، وندعو الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لإبقاء الوضع الإنساني في اليمن على قائمة أولوياته لتجاوز الظروف الراهنة وتفادي الأزمة الصحية المحتملة. شكرا السيد الرئيس. I thank the representative of Yemen for his statement. There are no more names inscribed on the list of speakers. I now invite council members to informal consultations to continue our discussion on the subject. The meeting is adjourned.